videos in Japan, sir. Right. Good evening, student. Welcome to SREE Academy. Welcome to myself, Ravi G, physics faculty. So, మనం yesterday class లో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అందులో ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది నాన్న, బేస్డ్ ఆన్ ఎనర్జీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. ఎనర్జీ ఇన్ SHM, energy in simple harmonic motion. Energy in simple harmonic motion. Basically, we have two types of energies, Nana. Potential energy and kinetic energy. Two types untai manaku energies. Potential energy and kinetic energy. Potential energy PE or U తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. లెటర్ ఏంటమ్మా? U. సో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో చిన్న డెరివేషన్ ఉంటుంది. నో నీడ్ ఆఫ్ డెరివేషన్. నేను జస్ట్ ఫార్మ్ రాసేస్తున్నాను. ఫార్ములా హాఫ్ kx ఆర్ y square. Potential energy in simple harmonic motion is half into ky square, where k is spring constant. So k equal to, we can write k equal to omega square into m రాయొచ్చు నాన్న. omega square into m. So put k, PE ఏమవుతుందన్న? PE u equal to half into k ప్లేస్ లో omega square m రాయండి into y square. y అంటే తెలిసిందేనా? డిస్ప్లేస్మెంట్. And this is potential energy in simple harmonic motion. Right. Potential energy in simple harmonic motion. Right. ఇంకొక ఎనర్జీ ఉంటుందన్న, కైనెటిక్ ఎనర్జీ KE. బేసికల్లీ మనకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫామ్ ఏంటి? హాఫ్ mv స్క్వేర్. సో వెలాసిటీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో వెలాసిటీ ఫార్ములా, వెలాసిటీ ఫార్మ్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను. వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు ఒమేగా టైమ్స్ రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ అని రాసాను లాస్ట్ క్లాస్లో. సో పుట్ v, సో ఒమేగా ఇంటూ రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ m ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ a స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్. And this is kinetic energy in simple harmonic motion. So we have two types of energies, nana, potential energy and kinetic energy. Potential energy ante rest position lo edana body undi anukondi, that body has some potentiality, dane potential energy antam. In case body move avutundi anukondi, body is in movement, then that body has some kinetic energy. So body movement lo unnappudu only kinetic energy untada sir, potential energy undada ante both energies untayi, potential energy untadi as well as kinetic energy kuda untadi. Right. The energy in simple harmonic motion. So PE equal to half ky square, where k is spring constant or proportionality constant, which is equal to omega square into m. Kinetic energy half mv square. Okay. Right. Next nana, total energy define cheyali. So total energy. Therefore, total energy TE equal to sum of potential energy plus kinetic energy. So TE is equal to potential energy ఇంతకుముందు రాసాం నాన్న, half into m into omega square into y square, plus kinetic energy రాసాం నాన్న, half into m into omega square into a square minus y square. That is half m omega square y square plus half m omega square a square minus half m omega square y square. Half m omega square y square minus half m omega square y square get cancelled. So we have half into m omega square a square, and this is total energy in simple harmonic motion. So total energy in simple harmonic motion is
half into m omega square a square, right? Short note is very, very important. Potential energy is directly proportional to square of the displacement. Kinetic energy is directly proportional to square of the velocity. Very, very important. And total energy is directly proportional to square of the amplitude. In simple harmonic motion, potential energy is always directly proportional to square of the displacement. Kinetic energy directly proportional to square of the velocity, and total energy directly proportional to square of the amplitude. Okay, right. Next, one more. ఇప్పుడు మనం potential energy, what is the potential energy at mean position, what is the potential energy at extreme position. At the same time, what is the kinetic energy at mean position, at what is kinetic energy at extreme position చెప్దాము. రైట్, ఏం సార్ అంటే ఫస్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రాస్తున్నాను నేను. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటమ్మా ఫార్ములా? హాఫ్ ఇంటూ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ వై స్క్వేర్. సో మనకు 2 పొజిషన్స్ ఉంటాయి, రైట్? At mean position, displacement ఏమవుతుందమ్మా? 0. Put y equal to 0, then we have the energy at potential energy at mean position is minimum. Very, very important point. At mean position in simple harmonic motion, potential energy is minimum. Coming to extreme position. At extreme position means displacement is equal to amplitude. Displacement is equal to amplitude. Put y equal to a, so therefore PE, potential energy, half into m into omega square into a square, and this is maximum. Okay, so in simple harmonic motion, potential energy at mean position is always 0, nothing but minimum. At extreme position, potential energy is always maximum. Very, very, very important. What is the potential energy? What is the potential energy at mean position? Minimum. What is the potential energy at extreme position? Maximum. Same type lo kinetic energy కూడా డిఫైన్ చేద్దాం. Kinetic energy KE ఇంతకుముందు డిఫైన్ చేసాము. KE ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ m omega square into a square minus y square. Again same, at mean position, that means y equal to 0. Put y equal to 0. Put KE ఏమవుతుందనా? So KE equal to half m omega square a square, and this is maximum. Kinetic energy at mean position is always maximum. At extreme position చూద్దాం. At extreme position అంటే amplitude దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? Displacement is equal to amplitude. Put y equal to a, then we will get kinetic energy equal to a square minus a square get cancelled, 0 into something 0. So this is minimum. Got it? Kinetic energy at mean position is always maximum. Kinetic energy at extreme position is always minimum. Whereas potential energy at mean position is minimum, at extreme position is maximum. So these are the very, very important points, right? Next, last class lo మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసాం. సో ఈరోజు కొన్ని 2 ప్రాబ్లమ్స్ మిగిలిపోయినాయి, సాల్వ్ చేయమని చెప్పాను. బట్ ఎనీవేస్
అగైన్ మనం డిస్కషన్ చేద్దాం. రైట్, see what is the length of a simple pendulum that has a period of 10 seconds అని అన్నాను. 10 seconds. సో ఇది క్యాల్కులేట్ చేయండి, మనకు 24.84 మీటర్ వస్తుంది. లెంత్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి, టైం 10 seconds, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ పెండులం t ఈక్వల్ 2π ఇంటూ √L/g. సో t స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4 స్క్వేర్ ఇంటూ L/g చేసాం నాన్న, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. 20 ఇది సాల్వ్ చేయండి, 24.84 మీటర్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి 24.84 సెంటీమీటర్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ 24.84 మీటర్స్ ఉంది. చెప్పాను స్టార్టింగ్ లోనే, లెంత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ మీటర్స్ ఓన్లీ. లెంత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ మీటర్స్. ఇన్ కేస్ సెంటీమీటర్ లో ఇస్తే వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మీటర్. 1 centimeter ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻⁻2 మీటర్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, రైట్, ఇదో ప్రాబ్లం నాన్న, చేశారా? సాల్వ్ చేద్దాం. ఏ పార్టికల్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, ఏ పార్టికల్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ SHM on a line of length 0.1 meter if the velocity of the particle while passing the mean position is 0.2, then time period of the particle anana. So at mean position we have velocity, maximum velocity untadi, which is equal to omega into a. So time period calculate cheyali. So time period ki మన దగ్గర ఫార్మ్ ఉంది నాన్న, 2π upon omega. రైట్. సో టైం పీరియడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, 2π బై ఒమేగా. సో 2π అనేది రేడియన్స్లో ఉంటుంది. సో ఒమేగా వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ఒమేగా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం మనకి ఏమి ఇచ్చాడు సార్ అంటే, వెలాసిటీ ఇచ్చాడు అన్న 0.2 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అన్నాడు. అండ్ దెర్ ఇస్ నో యాంప్లిట్యూడ్. లెంత్ ఇచ్చాడు అన్న, లెంత్ L ఈక్వల్ టు 0.1 మీటర్. మనకు కావాల్సింది యాంప్లిట్యూడ్. లెంత్ని హాఫ్ చేసేది. యాంప్లిట్యూడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ది లెంత్. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది లెంత్ ఎంత వస్తుంది? 0.1/2 అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.05. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఓకేనా? ఏ ఈక్వల్ టు 0.05 మీటర్స్. యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ మీటర్స్. సో మీటర్లోనే ఇచ్చాడు. దేర్ ఫోర్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు V upon A. Velocity by amplitude. So velocity ఎంత సార్? 0.2 by 0.05. So omega equal to 4 radians per second. 4 radians per second. ఇది omega value. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? టైం పీరియడ్. Therefore T equal to 2π/4. 2 1s are 2 2s are. పై అంటే ఇక్కడ 180 కాదు నాన్న, పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.14. సో 3.14/2. సో 3.14/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.57 seconds. అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సొల్యూషన్. ఏం చేసాం సార్? వెలాసిటీ ఇచ్చాడు అన్న, V ఈక్వల్ ఒమేగా ఏ. మీన్ పొజిషన్ దగ్గర వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫార్ములా. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాంప్లిట్యూడ్ ఇవ్వలేదు, లెంత్ ఇచ్చాడు. సో లెంత్ని హాఫ్ చేస్తే మనకు యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సొల్యూషన్. గో ఫర్ నెక్స్ట్. రైట్. ఏ సెకండ్ పెండులం oscillates with a amplitude of 0.4 meter. The mass of the pendulum is 0.2 kg. And kinetic energy of the pendulum at mean position అన్నాడు. At mean position kinetic energy calculate చేయాలి. డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఓకేనా? రైట్. సో A ఈక్వల్ టు 0.4 మీటర్స్. మాస్ ఆఫ్ పెండులం, మాస్ ఇచ్చాడు నాన్న 0.2 kg. KE ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కైనటిక్ ఎనర్జీ. ½ mv², నార్మల్గా ½ mv². రైట్. లేదు అంటే మనం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, ½ m omega²
ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్. ఇది కూడా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములానే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా. ఇది ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నానా? ఎట్ మీన్ పొజిషన్. ఎట్ మీన్ పొజిషన్ వై ఏమవుతుంది? 0 కదా. ఎట్ మీన్ పొజిషన్ వై ఈజ్ 0 కదా. ఎట్ మీన్ పొజిషన్ y ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న కేఈ, దెన్ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్. మాస్ తెలుసు, యాంప్లిట్యూడ్ తెలుసు, రైట్, ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి. సో ఏ సెకండ్ పెండులం ఆసిలేట్స్ విత్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ 0.4 meters if the mass of the pendulum, మాస్ ఇచ్చేసాడు నాన్న, and the kinetic energy of the pendulum at mean position. At mean position దగ్గర మనకు kinetic energy maximum ఉంటుంది. Kinetic energy is maximum, right. Value substitute చేయండి, you will get answer. Easy question. Next. Right. The maximum velocity of particle executing simple harmonic motion with amplitude of 7 mm. Amplitude A 7 mm. Millimeter. మనకు కావాల్సింది యాంప్లిట్యూడ్ మీటర్స్లో. సో 1 millimeter is equal to 10 power minus 3 meters. That is 7 into 10 power minus 3 meters. Maximum velocity Vmax ఇచ్చాను నాన్న. Vmax is equal to 4.44 meters per second. 4.44 meters per second. So what is the time period అంటున్నాడు. టైం పీరియడ్ ఎంత సార్ అంటున్నాడు. సో మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఫార్ములా తెలిసిన ఒమేగా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.4, ఏ తెలుసు. సో ఒమేగా ఈక్వల్ టు 4.44 బై ఇదంతా వస్తుందన్నా 7 into 10 power minus 3. సో దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? 4.4 అంటే 44/10 రాయొచ్చు. అంటే ఒమేగా ఈక్వల్ టు 44 into 10 power minus 1 by 7 into 10 power minus 3. So omega equal to 44 into 10 power 2 by 7. 10 power minus numerator వెళ్తుందన్న, bases are equal, power should be added. So therefore time period t equal to 2 pi by omega. సో 2 ఇక్కడ పై వాల్యూ 22/7 రాసుకోండి నాన్న, ఇంటూ 10 స్క్వేర్ అమ్మ ఇక్కడ అంటే 100 బై ఒమేగా ఎంత ఉంది నాన్న 44 జనా ఒక్క నిమిషం. సో 2 పై అంటే 2 into 22/7 బై ఒమేగా ఎంత నాన్న 44/7 into 10 power 2. So 44/7 into 10 power 2 into 22. 44/7 44/7 get cancelled. So మిగిలిన ఎంత నా 10 power minus 2 అంటే 1/100 అంటే ఏం రాయొచ్చు నా 0.01 second. And this is your time period. Got it? ఏం చేసాము? యాంప్లిట్యూడ్ ఇచ్చాడు నాన్న, మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఇచ్చాడు, టైం పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 4.4, ఒమేగా కావాలన్నా 4.4/7 10 power minus 3 రాసాము. 4.4ని 44 into 10 power minus 1 రాస్తాం. బేస్ ఆర్ ఈక్వల్, పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్ కాబట్టి 44/7 into 10 square. సో t equal 2 pi by omega. సో t equal to 1/100, that is 0.01 second. ఇదేనా అది క్వశ్చన్ చూద్దాం, అది ఆ కాన్సెప్ట్. రైట్. ఏ సింపుల్ పెండులం హ్యాస్ ఏ టైం పీరియడ్. ఏ సింపుల్ పెండులం హ్యాస్ ఏ టైం పీరియడ్ టీ ఇన్ వాక్యూమ్. ఓకే. సో వాక్యూమ్ అంటే ఎంటీ స్పేస్ నాన్న, స్పేస్లో ఒక సింపుల్ పెండులం ప్లేస్ చేశాడు. సో దట్ ఈ టీ ఈక్వల్ టు ఏంటి సార్ అంటే 2 pi into √L upon G నాన్న, బేసిక్ ఫార్ములా. రైట్. ఇట్స్ టైం పీరియడ్ when it is completely immersed in a liquid of density. Okay,
సో ఆ సింపుల్ పెండ్యూలం ఏం చేసామంటే, ఇది లిక్విడ్ నాన్న, ఏదో ఒక లిక్విడ్ తీసుకున్నాడు. సో ఆ లిక్విడ్లో ఈ సింపుల్ పెండులంని డిప్ చేశాడు, ఇమ్మర్స్ చేశాడు, ఇలా ఇమ్మర్స్ చేశాడు, రైట్. సో అప్పుడు దీని టైం పీరియడ్ ఎంత సార్ అంటున్నాడు. అది నేను టీ డాష్ అనుకుందాం. సో టీ డాష్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాసుకోవాలంటే 2π ఇంటూ రూట్ ఓవర్ ఎల్ బై సేమ్ పెండులం ఏం మార్చలేదు. వాక్యూమ్లో ఉన్నప్పుడు సేమ్ పెండులం, ఆ పెండులంని మనము లిక్విడ్లో ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్. సో లెంత్ సేమ్ ఉంటుంది, బట్ జీ చేంజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ జీ ఎఫెక్టివ్ అని రాసుకోవాలి, జీ ఎఫెక్టివ్. సో ఇప్పుడు టీ డాష్ టీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి మనం. ఓకే, వాట్ ఈస్ జీ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏ సింపుల్ పెండులంని లిక్విడ్లో ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు, సో ఇక్కడ జీ ఎఫెక్టివ్ ఫార్ములా ఉన్నాను, చిన్న ఫార్ములా. జీ ఎఫెక్ట్ ఈక్వల్ టు జీ టైమ్స్ 1 మైనస్ సిగ్మా అపాన్ రో. వాట్ ఈజ్ సిగ్మా? సిగ్మా ఈజ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్, ఆ లిక్విడ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్. వాట్ ఈజ్ రో? డెన్సిటీ ఆఫ్ పెండులం, డెన్సిటీ ఆఫ్ పెండులం అది ఇచ్చేసాడు మనకు. సో జీ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఇంటూ 1 మైనస్ ఎంత అంటున్నాను, ఇమ్మర్స్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ఆఫ్ డెన్సిటీ 1/8 ఆఫ్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్. మెటీరియల్ అంటే అక్కడ పెండులం మనకు, అంటే 1/8. therefore G effect equal to LCM 8 minus 1 7, so 7G/8, and this is our effective gravitational force, G effect అని రాస్తాం. ఇప్పుడు మన ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే, టీ ఏంటి, ఇది ఎప్పుడు సార్ అంటే సింపుల్ పెండులంని వాక్యూమ్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు, ఇది ఎప్పుడు సార్ అంటే టైం పీరియడ్ సింపుల్ పెండులంని ఒక లిక్విడ్లో ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు. సో రెండింటికి రేషియో చేయండి, ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో టీ డాష్ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, టీ డాష్ ఏంటమ్మా 2π ఇంటూ రూట్ ఓవర్ ఎల్ బై జీ ఎఫెక్ట్ బై 2π రూట్ ఓవర్ ఎల్ బై జీ. 2π గెట్ క్యాన్సిల్. సో టీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మొత్తాన్ని ఒకటే రూట్ ఓవర్ రాసుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. So L upon G effect already calculated, that is 7G/8 by L by G into T. LL get cancel, GG cancel. Therefore T dash equal to root over 8/7 times T. 8/7 times T. ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి, రైట్, రూట్ ఓవర్ 8/7 T, and this is your solution. Okay, important problem. Go for next. Right, a particle executing simple harmonic motion represented by displacement function. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం y తో రిప్రజెంట్ చేసాము, ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో x తో రిప్రజెంట్ చేశాడు, నో ప్రాబ్లం, రైట్. ఇఫ్ ది పొజిషన్ and velocity of the particle at t equal to 0 second are 2 centimeter and 2 omega centimeter per second, centimeter per second. So ఇక్కడ చూడండి, పొజిషన్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ నాన్న, పొజిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఎంత నాన్న, 2 సెంటీమీటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 omega సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. యాక్చువల్లీ వెలాసిటీ యూనిట్స్ ఏంటి సార్ అంటే మీటర్స్ పర్ సెకండ్, అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యూనిట్స్ మీటర్స్లో ఉండాలి. ఇది సిఎం కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ కన్వర్షన్, రైట్. దెన్ ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఏ ఈక్వల్ టు x√2 సెంటీమీటర్ అయితే ఎక్స్ ఎంత సార్ అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? గుడ్ క్వశ్చన్. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఇచ్చాడు నాన్న, వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. సో ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏ ఈక్వల్ ఇచ్చాడు అన్న x√2 సెంటీమీటర్. వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు. ఓకే, వెలాసిటీ ఫార్ములా రాయండి. v ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఇంటూ రూట్ ఓవర్ a² మైనస్ y² కదా.
standard formula in simple harmonic motion, and velocity already given. What is velocity? 2 omega, which is equal to omega into root over a square minus what is displacement? 2 centimeter. 2 square is 4. Omega get cancelled, squaring on both sides, then 4 equal to a square minus 4, then a square equal to 8, then a equal to root over 8 is equal to 2 root 2. So ఇక్కడ a equal to x root 2 ఉంది నా మనకు వచ్చింది 2 root 2, therefore x equal to 2. రైట్, డిస్ప్లేస్మెంట్ రాసాము, వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. సో a equal to x root 2, ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందన్న 2 root 2, therefore x equal ఎంత 2. ఓకే, ఇంతకుముందే చెప్పాం కాన్సెప్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ది పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ passes through the mean position, it's రాసాం ఇక్కడ at mean position పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0 ఉంటుంది, లేదు అంటే మినిమం ఉంటుంది సార్ అని చెప్పినాం. at mean position what is kinetic energy? maximum ఉంటుంది నాన్న. at mean position potential energy is minimum and kinetic energy is maximum. చూడండి ఆప్షన్ ఏ minimum kinetic energy, wrong. ఆప్షన్ బి maximum kinetic energy and also maximum potential energy, wrong. maximum kinetic energy and minimum potential energy, correct. minimum అది ఎట్లా రాంగ్, రైట్. at mean position అన్నాడు, at mean position potential energy is minimum, kinetic energy is maximum, ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు. at extreme position potential energy is max and kinetic energy is minimum, right. Go for next. For a body moving with simple harmonic motion, the number of cycles per second of course is known as its తెలిసిందేనా frequency. What is frequency? Number of cycles per second 1/t, right. The acceleration of particle executing simple harmonic motion when it is at mean position, అంటే యాక్సలరేషన్ ఎట్ మీన్ పొజిషన్ ఎంత సార్ అంటున్నాడు. వాట్ ఈజ్ యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా? ఏ ఈక్వల్ టు నార్మల్గా మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ వై అని రాస్తాం మనం. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో నెగిటివ్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎట్ మీన్ పొజిషన్ అన్నాడు. మీన్ అంటే ఏంటి? ఎట్ మీన్ పొజిషన్ దెర్ ఈజ్ నో డిస్ప్లేస్మెంట్ 0, పుట్ వై ఈక్వల్ టు 0, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అంటే యాక్సలరేషన్ ఏమవుతుందా? 0. సింపుల్ క్వశ్చన్. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ mean position, at mean position is 0. Okay, next question. The particle executes simple harmonic motion with a frequency f, the frequency with which the potential energy oscillates. Okay, potential energy oscillates. ఇక్కడ సింపుల్ నానా ఆన్సర్ 2f డిఫైన్ చేద్దాం, మనం ప్రూవ్ చేద్దాం. PE అవ్వచ్చు, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్వేస్ వేరీస్ పీరియాడికల్లీ ఎట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2f. గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది వేరీ అవుతూనే ఉంటాయి, పీరియాడికల్లీ, కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. సో వేరీ అవుతూనే ఉంటుంది. అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే డబుల్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ 2f. చూద్దాం ఒకసారి. ఒకటి PE నేను ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తాను. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మనం ఫార్ములా రాసేసినాం. ఏం సార్? ½ ky స్క్వేర్ అని రాసినాం. ½ k డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, y ఈక్వల్ ఏంటి? ఏ సైన్ ఒమేగా టీ. y ప్లేస్లో అది రాయండి అన్న. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ. ½ ka స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్, ½ ka స్క్వేర్ సైడ్కి రాసేసుకోండి. సో సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీని మనం ఇలా రాయొచ్చు ఫార్ములా 1 మైనస్ cos 2 omega t by 2, and this is the frequency component. This is the frequency component. ఎంత ఉందన్న? 2 omega. అదే 2f మనం రాసింది. అర్థమైందా? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ చేంజెస్.
పీరియాడికల్లీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, పీరియాడికల్గా చేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడైనా డబుల్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే కావాలంటే డబుల్ చేసుకోవాలి, రైట్. బట్ టోటల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అంటే పీరియాడికల్లీ చేంజెస్, వేరీస్. Whereas total energy is constant. Total energy constant. Why? Because total energy is depending upon amplitude, not on time period, not on frequency. రాసామని ఇంతకు ముందే total energy depending upon m omega square. ఓకేనా? ఇది టోటల్ ఎనర్జీ. టోటల్ ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది పీరియాడికల్లీ changes. Okay, go for next. The graph of acceleration as a function of displacement in the case of a body executing simple harmonic motion. Okay, well and good. Graph adugutunnadu. Graph of acceleration as a function of displacement. Ante acceleration ki displacement ki graph ela untundi sir annadu. Manamu యాక్సిలరేషన్ ఎలా చెప్పాము, కండిషన్స్ ఆఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చెప్పాము. యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ బట్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. యాక్సిలరేషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ఇఫ్ ఏ అనే క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ వై ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ బోత్ ఆర్ స్ట్రైట్ లైన్, బోత్ ఆర్ స్ట్రైట్ లైన్ విత్ నెగిటివ్ స్లోప్. ఎందుకు సార్ నెగిటివ్ స్లోప్ అంటే ఏంటి, రెండు ఆపోజిట్లో ఉంటాయమ్మా, అందుకే నెగిటివ్ సైన్. ఈ నెగిటివ్ సైన్ ఇక్కడ చూడండి, పారాబోలా ఉండదు, హైపర్బోలా లేదు, స్ట్రైట్ లైన్ విత్ పాజిటివ్ స్లోప్. పాజిటివ్ స్లోప్ కాదు నాన్న, నెగిటివ్ ఉంది ఇక్కడ. సో స్ట్రైట్ లైన్ విత్ నెగిటివ్ స్లోప్. స్లోప్ వచ్చేసి నెగిటివ్ వస్తుంది. ఇది వై అనుకోండి, ఇది ఏ అనుకోండి. స్ట్రైట్ లైన్ అఫ్ కోర్స్ యాక్సిలరేషన్ డైరెక్ట్ ప్రొపోర్షనల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్, కానీ రెండు ఆపోజిట్లో ఉంటాయి. మన కండిషన్స్లో నేర్చుకున్నాం, అది నెగిటివ్ సైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. గో ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ పెండులం ఆఫ్ లెంత్ 80 సెంటీమీటర్ హ్యాస్ ది టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 1.8 seconds. ఓకే, ఎట్ ఏ ప్లేస్. ఇఫ్ ది పీరియడ్ వేర్ టు బి 1.6 seconds at the same place, the length of the pendulum ఎంత సార్ అన్నాడు. రైట్, L1 ఇచ్చాడు అన్న 80 cm సెంటీమీటర్. ఓకే, రైట్. టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు అన్న, ఫస్ట్ టైం పీరియడ్ T1 1.8 seconds. తర్వాత అయితే L2 ఎంత అడుగుతున్నాడు. What is L2 at time T2 is 1.6 seconds. Right. Simple pendulum లాస్ట్ ఉన్నాయి రెండు. ఫస్ట్ లా ఏంటమ్మా, టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ లెంత్ అని రాసినాం. టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ లెంత్. సో మనకు 2 టైం పీరియడ్స్ ఉన్నాయి, 2 లెంత్స్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసుకోండి. సో దీన్ని నేను T2 by T1 హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తా. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇదే కదా, టీ స్క్వేర్ డైరెక్ట్ ప్రొపోర్షనల్ ఎల్. సో 2 టైం పీరియడ్స్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని నేను L2 by L1 అని రాసేసిన. ఇందులో మనకి కావాల్సింది ఏంటి సార్, L2 కావాలి సార్. సో T2 ఎంతమ్మా 1.6 సెకండ్, T1 ఎంతనా 1.8 seconds హోల్ స్క్వేర్. L2 లేదు కదా, L2 మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. L1 ఎంతమ్మా 80 సెంటీమీటర్. సో 80 సెంటీమీటర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.8 రాయొచ్చు కదా. ఎందుకని లెంత్ ఆల్వేస్ ఇన్ మీటర్స్. సో 80 into 10⁻⁻². దీన్ని ఇంకా సింపుల్గా రాయాలంటే ఏం రాస్తామన్నా 80/100 అని రాస్తాం. 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 0.8 మీటర్స్, అదే మనం రాసింది. రైట్, ఓకే. 1.6 పాయింట్ తర్వాత ఒకటే నెంబర్ ఉంది, డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. పాయింట్ ఒకటే నెంబర్ ఉంది, క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. సో 16/18 అంటే 2 8s are 2 9s are 8/9 హోల్ స్క్వేర్. సో అప్రాక్సిమేట్గా L2 ఈక్వల్ టు 0.79 అప్రాక్సిమేట్ చూడండి ఒకసారి ఇంటూ 0.8.
So which is approximately equal to L2 equal to 0.632 అంతే కదా. 8 9s are 72, 2 రాసాం, 8 7s are 56 plus 7, 56 plus 7 63. So L2 is 0.632 meters, right. L1 ఇచ్చాడు, T1 ఇచ్చాడు, T2 ఇచ్చాడు, L2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ దిస్ ఈస్ ది ఫార్ములా. ఇది సింపుల్ పెండులం ఫస్ట్ లా. ఓకే రైట్, గో ఫర్ నెక్స్ట్. ఇఫ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది సెకండ్స్ పెండులం, చెప్పాం ఆల్రెడీ, అన్ని ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉన్నాయి. సెకండ్స్ పెండులం, సెకండ్స్ పెండులం, సెకండ్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశాడంటే టైం పీరియడ్ 2 seconds నాన్న, డైరెక్ట్గా తీసుకోవాలి. టైం పీరియడ్ ఎంత? 2 seconds. టైం పీరియడ్ 2 seconds. సెకండ్స్ పెండులం. ఓకే, పెండులం ఈజ్ హాఫ్. ఇట్స్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ విల్ బి, సేమ్ క్వశ్చన్ ఇంతకుముందే. సో ఇది T1 అనుకోండి, ఇనిషియల్ లెంత్ ఆఫ్ ది పెండులం L అనుకోండి. సెకండ్ పెండులం సెకండ్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? ఒరిజినల్ లెంత్లో హాఫ్ అవుతుంది అన్నాడు. పెండులం ఈజ్ హాఫ్ లెంత్ ఆఫ్ పెండులం. సో T2, వాట్ ఈస్ T2? సేమ్ రేషియో చేసేసండి. సో T2 by T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హోల్ స్క్వేర్ కదా. సో T2 by T1 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు L2 by L1, L2 by L1, right. So T2 by T1, T2 we have to calculate. T1 2 seconds whole square, L2 L by 2 by L1 L. So T2 square equal to 4 into L by 2 into L. అంతేనా? రైట్, అంతే సార్. LL క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మిగిలింది ఎంతనా? T2 square equal to 2. So T2 equal to root 2. Root 2 value ఎంత? 1.414 seconds. ఓకే రైట్. T1 2 seconds ఇచ్చాడు నాన్న. సెకండ్స్ పెండులం అంటే L1 ఇనిషియల్ లెంత్ L ఉంటుంది, సింపుల్ పెండులం. సో L2 ఏమవుతుందంటే హాఫ్ అవుతుంది అన్నాడు. సో T2 ఎంత సార్ అన్నాడు. సో T2 by T1 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు L2 by L1. సాల్వ్ చేయండి. సో T2 root 2 వచ్చింది. root 2 వాల్యూ 1.414 seconds. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In simple harmonic motion, there is always a constant ratio between the displacement of the body and its. ఓకే, ఒక రేషియో కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఆల్వేస్ ఏ రేషియో బిట్వీన్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ ఇంకొక ఎలిమెంట్, రైట్. సింపుల్ క్వశ్చన్ అన్న. యాక్సలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ వై అని రాసినాం, మైనస్ కన్సిడర్ చేయొద్దు. సో A by Y అంటే ఏంటి? యాక్సలరేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రేషియో ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ కదా. ఒమేగా అంటే కాన్స్టెంట్ కదా నాన్న. ఏంటి ఒమేగా? 2πf కదా, 2πf. సో ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో 2π అనేది రేడియన్స్, అది కూడా కాన్స్టెంట్. అంటే యాక్సలరేషన్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ క్వాంటిటీస్ అనేవి ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ రేషియోలో. యాక్సలరేషన్ వెలాసిటీ అవ్వదు, మాస్ ఉండదు, ఆల్ ది అబవ్. సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఇది సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ యాక్సలరేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ క్వాంటిటీస్. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది టాపిక్స్ నాన్న. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్,